Hola. So we're on our way to the Kapitari Centre, an ayahuasca retreat, and they've just stopped off at a village to show us something. I don't know what. I'm in a big area. We get into yeah. I was hoping to have this resolved this year. Seems to be a church of some description, or maybe not, actually. I'm just saying that because there's a cross on it. Hola. It's good alternative to join you. Yeah. Yeah, it's been funny to be here. Yeah, exactly. So how long you been down here for? For 8 days. Oh, no. I'm flying back to 15. All right, sounds good. I appreciate it. Thanks, man. Yeah, you going on? All right. Yep, you too. Still planning your wedding? What's that? You're in the middle of planning your wedding still? No, that's one of our restaurants flooded. Oh, really? Like 3 months ago. Fucking hell, sorry to hear that, mate. Still drifting around with Yeah. the insurance company. We were open still, but Yeah, yeah. they want to go in and mitigate for all the wet and rip out all the floors and the drywall. Yeah. So 3 months later, the insurance guy's finally getting to me. Oh yeah, hey, I've been going for 3 weeks. Sorry. Fucking hell. All right, good. Great. Anyway, that's like the one thing I got to make sure happens. Yeah, yeah, here, definitely. Like if this just keeps moving. So where are we going here? I don't know. I think they're taking the boats around. Oh, yeah. I'm not sure if they're going to get through or not. Yeah, if they drop a trip like the other place, I'll put it on the car. Grab some chickens, living in harmony. Hola. 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 Voy a pescar a los tiempos. Shit. Wow. Slippy.
pero alguien tiene que repartirlo. Voilà. I think it's impolite if we say no. Hola. That might be me. My grandmother would love you. I was thinking the same thing as you're walking. This is Kapitari Centre. Is this the place? Yeah, that's pretty much. It's the way you have the ceremony, and then In there. yeah, so the room. Blue morpho. Yeah. Yeah. What's blue morpho? Yeah. They're very rare. Oh, Don. See. Hola. Yeah. And Joe? Eres tú también, ya. Hola. Alex. Ali. Nice to meet you. That's the shower. So this is the chacruna. That's the masculine part of the brew. Ya, y todos me preguntan cómo hemos podido encontrar sin tener el laboratorio la combinación. So everyone that comes here asks, or maybe ask yourself how they found the combination, because they don't look spectacular, and you have to cook them very long, and after like 12 hours you put the finger inside, taste it, you will go eat bananas or mangoes, it tastes awful. So it's interesting how they found out, and all this diversity. There's no way to know. Is there? There's no way to know. Nadie sabe, ¿no? No, para mí, ¿sabe cuál es el secreto? El secreto es que la sensibilidad, los hermanos primitivos utilizaban la sensibilidad. Entonces la sensibilidad te ayuda a conectar con la naturaleza. Entonces nosotros hemos perdido la sensibilidad y no nos podemos conectar ni contigo mismo. He says that we asked about that because we lost our sensibility, and our early brothers, they still had that, and they had the sensitivity to connect with the plants and to really learn what they are good for. But we lost that. That's the problem. Es lo que vamos a abrir ahora. Nuestra sensibilidad para poder conectarnos y encontrar lo que tenemos aquí en el interior, restaurar un don y el potencial y la espiritualidad. So that's what they're going to do this week. You're going to open up your sensibility so that you can connect with spirituality and find your donation and your potential. Entonces nos ayuda a abrir, se llama la sensibilidad. Entonces, ¿dónde está? Entonces en la naturaleza tenemos todo un potencial de sanación de todos los traumas que existen en el mundo, de todas las enfermedades que existen en el mundo. Pero tenemos que conectarnos. So, and in nature, there's curation or sanation for any illness or any trauma that you may have, and you just have to open up your sensibility so that the plants can connect with you and help you. ¿Alguna pregunta? You have questions? Ok, entonces avanzamos donde vienen las plantitas, ¿verdad? You can use it against diabetes. That's a mango leaf? Yeah. So that's a mango tree. Y entonces también recibí el mensaje, técnicas, cómo podemos trabajar para estar en armonía con la naturaleza. Y entonces encontrar esto en las hojas, porque las hojas van rebrotando. Que si sacamos el tallo o le cortamos, lo matamos la especie. So
one important part of their philosophy is that medicine has to be alive, and if you that's why they search it in the leaves, because if you cut it off or you cut the roots, you will kill it, and that's not how they work. You have to give the medicine when it's still alive. Hay que dar la medicina cuando está viva todavía. Exacto, entonces no está, entonces cuando se maneja con las hojas, sigue rebrotando y la medicina sigue, la naturaleza nos sigue dando más medicina. If we only use the leaves, the Mother Nature will continue giving us leaves. So Y ahí vas a encontrar otro que sirve para el SIDA y otro para la leucemia y así bastante. Yeah. We will see another plant that Y helps. vas a encontrar una against planta que AIDS. sirve para la taquicardia, para los colesteroles, porque ya hay que cambiar el corazón, no, toda esa obstrucción de esa grasa. So he will show you plants that help against the cholesterol, because he says that that's not a problem with your heart. It's only too much fat in your system. Y ahí vas a encontrar también para la osteoporosis, para los huesos, para las arterias. Yeah, for arthrosis, for your bones, your junctions, for everything, they have plants that work. Y así tenemos para todas las enfermedades. So you're showing us plants that are indigenous here, Yeah. that help us. Yeah. Are those plants also in the United States, Australia? Not everywhere, no. Not everywhere. No, no. You're saying. It's the So- rainforest. But you could mimic that by growing them there, maybe. Yeah, but you can buy the medicine here. You can get it. You can get it as powder. Yeah. Oh, it's powder. Ya. Entonces lo que estamos trabajando es ahora con el extractos y estamos pulverizados. Entonces el extracto tiene, ya no estamos poniendo alcohol 8 días y alcohol de 90 grados en un frasco para 8 días tener la esencia. Ya no estamos saliendo de eso. So they don't use alcohol and make the maceration to keep it 8 days in hot alcohol to get the substances out. So because this kills the medicine, and they cut the leaves and they give it like that. Lo cortáis y lo dais inmediatamente. Claro, entonces tienes que tener la planta más viva y que acciona. Entonces no estamos haciendo competencia con las grandes corporaciones, para que no se imagina eso, no estoy haciendo competencia con los grandes laboratorios que existen. No, sino estoy demostrando cuanto más vivo la planta, acciona más rápido. So he is not making like competence with the big pharma industry, but he says that the plant has to be alive to make an action, and otherwise you kill it and it just has the substance, but it didn't really make something. Y otra cosa, no estamos dependientes, sino hace curación y liberación. Porque no ponemos dependientes de las cápsulas y las pastillas. And you are not like depending on them, because it really cures you, and after that you're free of the illness. It's not like they only treat the symptoms and you keep it like taking pills all your life. This really releases everything. Yeah. So how do they dry it to make the powder, and then also where do you buy the best pure powder? Que si se puede comprar esto como polvo, ¿no? Y que cómo lo hacen para conservarlo. No, ya está pulverizado y ya está trabajado. When you get it as powder, then you can keep it for years. And where do you get the powder? From you? ¿Dónde se puede comprar? Claro, I ya want the powder. tenemos esto. Ustedes saben, vamos a hacer pedido y ya no tenemos el laboratorio que estamos conectados. Amazon? We can send Amazon.com? No, we can send but there are nice providers. You can send it? Yes, yes. Or it can be, yeah. It's possible to send it. Yeah, because I have many problems. Just leave your address and your credit card number. You're gonna want the big bag. I want the big bag. No, I think I'll just come back once a year. Yeah. Claro, no hay problema. Sí. Ya. Este es achote o dix orellana. Achiote. Achote. Ya. They use it to color food or as cosmetics. Es como cosmético, como colorante de la medicina, porque es bueno para desintoxicar. It's good for Todo lo que es detoxification. tóxico. Toxification, yeah. Aquí tiene la Ahí tiene ese pequeño. Usted no tendrá por la- No tiene, arriba está por ahí. Ya. Entonces, esto nos sirve para todo lo que es toxinas. Entonces, te libera la toxina y vas a encontrar otra planta que nos libera todo lo que es el colesterol, todo lo que es gastos en las arterias. So this will help you to liberate all your toxins, and the next plant helps to wash out all fat of your blood system. Ya. Y todas las plantas que les voy enseñando, ya, no creen que yo soy mago o soy alguno que para estar tratando de sorprender, sino estas plantas ya están reaccionando
toda la semana. Okay, so he don't want you to think that he's like a magician or something like that. He wants to impress you. It's just he found out that they work and they're doing this for a long, long time. So we see it every week. What's this one good for again? This one is for toxins. What's all toxins? What's the name of it? Esa es el achiote. Achiote, Dix orellana, Pixel Orellana. nombre científico. Yeah, that's the scientific name. Okay. One. See. Will we have different medicinal drinks? We'll have a composition, but it's made of those plants. This one is included. Con guisador, con Con té guisador. té, se llama cúrcuma, Ajá. una cúrcuma. Esa vamos a verla ahora. Ya. Do they have a Entonces, specific way to take it from the tree, like a ritual or something? To Pues ask the tree or the plant? Que si tenéis como un ritual para cuando vais a cortar las plantas si medicinales. todas las plantas se hace la cosecha por la mañana, para que esté toda su energía cargada y se habla con la planta y nos sale la planta, pues, okay, porque ellos también necesitan amor, necesitan todas las plantas, necesitan amor. Sin So amor, it's always in the morning because then they are really charged with energy, and they talk to them because they say they need love. Every plant needs love. entonces ahí es el secreto. El That's the secreto es secret. hacerlo con amor. Yeah, you have to do it with love. Yeah. Entonces, vamos mirando más plantas. Ahorita, y entonces el achiote nos sirve, como han dicho, como colorante, como cosmético y como tinte natural también. Eso vas a hacer hoy día. Hoy día pintar. Hoy día vas a pintar. No, mañana. Mañana vamos a Mañana, pintar. hoy día no, Bueno, mañana. no. Sí, hoy día, mañana. Entonces, todas esas cositas para que no haya tóxico, porque el tóxico siempre nos malogra en la respiración y los pulmones y el organismo ahí adentro. So toxins we have to liberate because we are really charging us all day long, only by breathing, and we have to wash them out. Entonces yo también no le voy a poder descubrir que esto sirve para tóxico también, ¿no? ¿Ya ves? Pero pues gracias al mensaje y gracias a los casos que vienen, que ha logrado mucha seriedad en el trabajo, por eso que estamos trabajando, si no, no estaré aquí Juanito, ni ustedes tampoco, ¿no? Porque ahí se llama seriedad de trabajo y buscar la liberación de nuestros hermanos que estamos con un trauma fuerte, con un bloqueo fuerte. So with a lot of they invested a lot of time, like 20 años estuviste en eso, ¿no? Sí. Like 20 years they have been investigating all those plants, and they just found out that they work and that they need to be used, to liberate us all from any traumas or blocks that we have. Entonces mi laboratorio, gracias a la conexión y a la sensibilidad de poder conectar, cada planta que le estoy enseñando es cada caso que se ha solucionado y se resuelve los casos. This were all plants that we show you right now. They have resolved a certain case. So this was due to his sensibility that he could open up and really receive those messages from nature, what works and what doesn't work. Entonces mi laboratorio, porque si lo pongo en algo real, me van a mandar una bomba de Europa, de las grandes farmacias, o de Estados Unidos, porque no quieren competir con él, y me van a mandar mi bomba. Pero esta es una farmacia grande. If he brags too much, he says they will be aware of him and send bomb here. ¿En serio? Sí, ya me imagino. Si ahorita se están poniendo celosos, están mandando para hacer documentales, están mandando para eso. They're getting jealous. They're like asking to make documentaries and stuff like that because they are finding out that this old knowledge really works and that you don't have to synthesize something. You find it in Mother Nature everywhere. Entonces lo que queremos es ahora, cada uno va a vivir su experiencia. Lo que les han contado es otra. Y ustedes van a vivir sus propias experiencias. No estén esperando lo que le han contado, sino van a vivir sus propias experiencias. Eso tengan en mente. Don't think about what anybody has told you about ayahuasca drinking. You will all have your own experience, and everything that you heard was a foreign experience. So that's what you were looking for. Entonces no vamos a estar pensando en Don't lo que les think. han contado, sino tienes que vivir tu propia experiencia. You have to live your own experience. Pues te digo, deja fluir y vas a vivir tu propia experiencia. And if you let flow, then you will really live your experience. If you let it flow, you have to open up. It's only 1 second. It's
people think meditation, you have to meditate all day and like hours, don't think. You need a second. Yeah, it's only a second. It's like in 1 second you create life, in 1 second you die, and in 1 second you can connect. It's not about being hours and hours like your brain not working. You have just to manage to make it in 1 second. Entonces aquí tenemos otra planta, se llama una planta anestésica, que ayuda a regenerar las heridas de nuestros hermanos diabéticos, porque no tienen defensa, entonces le ayuda a darle defensa y comienza a crecer todo el tejido, la piel, ¿no? This helps you to heal injured tissue, and if you're like you have diabetes, your curation is not very good, and you can use that to really help you, even when you are sunburned. También con se quema la piel, ¿no? Claro, cuanto para quemar la piel, todo. Entonces tiene una función que se ha puesto todo lo que lo estoy, con todo lo que les he explicado, estamos poniendo todo en acción del caso que viene la persona. Otros vienen con insulina adentro, ahí está nuestro mango. Hay que sacar su insulina y poner la insulina natural. So they are all really useful. It's like the mango. If you're full of insulin, you have to take that insulin out, the synthetic, and just replace it with a natural one. And how do they know the dose? ¿Cómo sabes la dosis? Ya la dosis es 5 mililitros de cada, es una pastilla o una cápsula. 5 milliliters. Entonces, se aprendió lo que se llama, es un poco de laboratorio también. Yeah, it's a little bit of laboratory work that they have to do. A lot of adding. Por eso digo, mi laboratorio está invisible. No, ¿dónde está? No lo ubico. Yeah, his laboratory is invisible. It's everywhere. Y entonces se tiene que hacer todo un trabajo, se llama de investigación y un trabajo de tomar dosis, no más de dosis, no menos de dosis. That's the whole work that they have to do, to really find out how they have to give it, or how high the dose has to be. How often do you find dangerous plants or dangerous levels? ¿Y cuántas veces te encuentras con cosas peligrosas, no con plantas peligrosas? O Ya. dosis peligrosas. Dosis peligrosas es cuando tienes tu presión alta. Ahí es dosis peligrosa. Después se tiene que encontrar la presión. ¿Cómo está su presión? Sobre eso. Yeah. With the ayahuasca, it's a problem with you have too high pressure. So they check it before you drink, because you have to adapt your dose and approach it slowly. Y va procesando. Yeah. Va procesando. Muy buena pregunta. Sí, sí. Porque estamos trabajando con seres vivos. No estamos matando, sino trabajando con seres vivos. That's a good question, because we're working with living beings and Entonces tienes que trabajar como, como getting vivos, ¿no? claro, con seres vivos. Si no vas a tratar de hacerle vivir más tiempo. Yeah. And they have to treat you so that you live longer. And they have to take care of that. Muy buena pregunta. Good question. Entonces, porque si yo también trabajaría solamente a la deriva, no, quizás no, yo tengo seguro mi trabajo y tengo bien ordenado y planificado. That's why he's not like deciding from time to time different. He has his plan and is secure in what he does. Entonces yo tengo, como dice, bien dosificado y planificado. ¿Cuántos días de plantas, casos y plantas? So he has well checked the doses that he gives you, and he made like a plan over the days how many he can give you and what is good and what is not. So it's good, no problem. Sí, La verbena, no es verdad, acá está la verbena. Es el chiri. El chiri. El chiri sanango, ¿no? You left a nice footprint over there. Something to remember me by. Aquí tenemos esta plantita. Este de aquí se llama verbena. Y la verbena, sí. La verbena es también una planta que ayuda a liberar toda la acción de ira. Entonces trabaja con el hígado. This helps you liberate all your anger against others and against yourself. Por no realizarnos
tenés mucha cólera. Entonces vas cargando más. Porque no te quieren mirar, tienes cólera. Porque no puedes comer, tienes cólera. Porque eres gorda, tienes cólera. Si eres flaquita, tienes... Por todo, nada estás contento. Pero esta planta te ayuda a sacar todo lo que es ira. So many people they are like struggling with themselves, you know, they get anger against themselves because they are too big, they are too small or anything, and this plant helps you to get rid of this anger against yourself. Entonces te ayuda a vivir en armonía contigo mismo. So you can live better in harmony with yourself. I've heard it increase your appetite when you drink the tea of it too much. You get what? It's like you get more appetite. Que da apetito, dice. Exacto, porque al liberar tu hígado te da apetito. Yeah, get appetite. Entonces, todo eso La hay ahí. en la Suiza. Claro. Hay que llevar Suiza. No, que la hay allí. Ella Ahí, lo ahí, conoce. ¿viste? Ya ves, claro. Entonces, estos se están sacando el extracto y estamos trabajando con esto. Ya no necesitamos alcohol, ya no necesitamos nada. Nada, sino es una maquinita. Néctar y Claro, y una maquinita que traí yo de Francia, me traí esa maquinita. Cerquita Suiza. De Francia traí esa maquinita. the only thing that he needed is like a machine. They had to change the blades, how to cut the plants, and like that they get the extract. And they only work with extract and nectar. Ah, okay. Not with the leaves itself as a tea. Pero no lo coges las hojas como un té, ¿no? No se tritura, se corta, ¿no? Tiene que ser más, tiene que ser extracto, para que sea más efectivo. Que está en té no es mucho, pero fíjate que ya tienes que ser más efectivo. Extract is more effective. It's good. Bueno, Vamos. chicos, ¿quién no tiene cólera? Aquí todo el mundo tenemos cólera. He asked who has no anger against someone else or against himself. So I need we all have that. extra dose. Ya. 3 2. 42. Sí, ya me lo han Ya. Lots of rain. Yeah. Allá son, estos son de la basura. Ah, okay. Este es también otro clon. Este es aguacate. Este es un promedio Avocado, de ya. 50, ya debe estar produciendo. Este también tiene 20 metros de altura. Yeah, normally 20 meters high, and here 1 meter 50 they start giving fruit. Entonces, similar al cacao, va a ser un diseño también. Hasta qué altura podemos manejar, máximo 3 metros. They're making now the design for the fields and to find out how high they let them grow. They say like the maximum of 3 meters, something like that. Entonces, como digo, gracias al grupo y a la ayahuasca y a la naturaleza, se ha podido financiar para hacer ese tipo de trabajo, de expandir técnicas, se llaman naturales, como abono y estos también para poder que tenga mejor producción y que sea de calidad la producción. Thanks to ayahuasca, they found out how to make a better production and make it in a biological way. Entonces, tenés que buscar, la primera medicina es la comida. Yeah. The first medicine that every human being needs is the food. And Porque si ponemos tóxico, ya no es buena comida. because if you add chemicals or toxins, then it always makes you sick. So that's why it's always important to take care of what you eat. Entonces, agradecemos a los grupos que vienen y a los grupos que van viniendo. Y entonces el mensaje de esta experiencia que hacen ustedes va a seguir expandiendo y salvar al mundo. And the objective is Comida y medicina. that you come here, that you learn something about yourself and something about nature, and you take the message back to any place you go, because he says we have to save the world. Entonces no quiere que me ponga ahora $1.000.000 ni libras esterlinas, sino que me ponga 1.000.000 de aplausos. Yeah. So he doesn't need $1 million, just give him $1 million applause. Yeah. He likes applause. Ok, entonces vamos a ver más, 2 plantas más para entrar en agarramos allá unas plantas más y ya. Ya se los voy a botar. Esta es una planta muy insignificante, que esto no te daba un sol ni un centavo, nada te daba desde acá, pero gracias al caso que estamos resolviendo aquí en Kapitari, este es bueno para presión alta, para taquicardia, para todos los colesteroles que obstaculiza las arterias. This is very it's not spectacular, this plant, it grows everywhere.
So you get not one soul for all of that. And they were not aware that it really helps you to get rid of your cholesterol. And ¿qué fue el colesterol? Es una cosa y lo otro es La taquicardia. la taquicardia. And it helps you with when you have heart problems. Corazón. Ya. Entonces este tiene muchas funciones. Es bueno también como cosmético, es bueno también como para la piel, para quemadura de la piel, ya sea del sol o el calor de la cocina. Entonces este sirve como para recobrar los tejidos. This is as well it works Y del as fruto se saca el néctar for curing any que burn, sirve sunburn or también something like para that. apoyar. It Ese es replaces el tissue. fruto. Es de fruto. Es un fruto. Yeah, it's like ¿El nombre? Es como tomate. la cocona. Okay. It's like it looks like a tomato. Es un similar. Entonces, el néctar de esto This nos is citric. ayuda a liberar todo lo que es las arterias también. Entonces, de las hojas y el fruto, entonces cuando estamos, no esperamos que el fruto recién nos da para eso, entonces hacemos las hojas. Y aquí de las hojas sacamos el extracto Y la ya presión alta también, Y la ¿no? presión alta. Yeah. And against high pressure, it's good. Mira, son increíbles plantas que muchas veces pasamos muchas veces por su lado y no. It has strange. ¿Eh? Tiene pelitos, ¿no? Sí, tiene unas. That's hair. Sí. Ya, vamos a ver. Que se está abonando con lo que se llaman los insumos orgánicos de la cocina. Los insumos orgánicos de la cocina. Entonces de ahí sacamos la biomasa y sacamos el líquido que se llama biola. De las cocinas se saca el biola. Ya no necesitamos macerar 30 días para tener bacterias. Con eso, en menos de una hora tenemos 6.50 de pH. They take all the biological rests of the kitchen, all the food rests and everything that they throw away, and they make a biole, like a natural fertilizer, to grow the cacao. And they get it out of that stuff. They get like in 1 hour it gets 6.5 pH, and it's immediately it has all the microorganisms and all the bacteria that are needed to work. And it's only by cutting them into a pool, and the biome goes out from itself. And then you have on the other side you have the biomass that is the rest, and you can see it right there on the fields. It really grows big mushrooms. It's very fertile. So they use it to grow the cacao here. Entonces, estas cáscaras ya se vuelven, nuevamente lo transformamos, nuevamente abono. Yeah, and when they líquido, harvest them, they cut y el líquido ya es el biol. they cut the rest together with the food rest, and then they get this biole. And it made them like they could harvest cacao 1 time a year before, and now it's every 14 days. And the plants are normally like 10-15 meters high, and they work with those clones, so they can pick them much easier without. Entonces tienen que buscar otra técnica para tener pues, los frutos más, que sea más, que tenga más facilidad de cosecha, más facilidad para el abono, más facilidad para poder hacer las podaciones. Entonces, That's why they keep them se eleva, porque si no se eleva. Do they fall naturally after a while anyway? se caen después. Yeah. Claro, ya cuando está maduro, ya están entrando en principio de maduración. Entonces, cuando ya está maduro, ya tiene, o sea que tiene pintón o muy maduro y ya no sirve para la cocina, tiene que ser en esa mitad. Entonces, este amarillito ya está, entonces no pierde, porque está muy maduro y ya pierde. Like that one, a little bit more, and then you can harvest them. If you wait too long, you cannot use them anymore. Ya. Entonces estas plantas producen una vez por año. Una vez por año se llama estacionarias. Los productos en la Amazonía estacionarias. Yeah, that's, as I said, 1 time a year normally it gives fruit. Pero nosotros logramos tener todo el año esa producción. But they have it all year. All Gracias 14 a la days. basura. Gracias a la basura. And it's only because of the waste. Si no, también voy a estar pensando que hay que poner insumos químicos y competir y poder tener una buena producción. Otherwise, they would have to use like chemicals and stuff like that to be competitive in the production. But he found a way how to do it naturally. Vamos, chicos.
this was his objective, to create this place. Yeah. Because end of the 70s, beginning of the 80s, this area was exploded by the oil companies, and they were destroying everything and selling like chemicals to the peasants here. And he learned very early that he had to give them like some techniques to produce that are natural, because otherwise they wouldn't change. And that's why he created this place, to find out how to make the combination on the fields and how to make this biome and stuff like that. And he still works with them, so it's like all he earns here in Kapitari goes into the permaculture project. Ya vamos a hacer esa convocatoria para que se pueda invitar más que estén interesados. Cómo se transforma de la basura a un producto orgánico, la biol y el biomasa, ¿no? Y hacer la producción de más natural, 100% natural. Yeah, we will try to make in future a bigger call for that if people are interested in to learn how to do that, how to convert the waste into natural biol and biomass and start growing things, then we will invite them to come here. Porque en Europa todo cultivo le transforma, pero aquí en la Amazonía y en Perú, en Centroamérica, es muy difícil. So in Europe, or in the US, they make all very similar, and that works there. But here in the Amazonian region, it's difficult to work like that. Pero como he tenido tanta suerte, quizás he podido lograr para poder hacer, porque esto me cuesta a mí 20 años de trabajo para poder ver estos frutos aquí ahora a nuestro lado y haciendo una exposición algo real. So he feels glad that he's really lucky to have the possibility to find that out and to be right down here and showing it to you. Porque tiene un proceso largo, hay que analizar los insumos, hay que hacer los ensayos, buscar las formas y los diseños. ¿Qué tipo de diseño va a ser? Un montón. Yeah, it takes a long time. He has been 20 years working on that. You have to make the essays and always try and error. And over the years, we found it out. There's a lot of things that you have to take care of. Entonces he tenido tanta suerte porque el grupo que viene semanal hace que financia ese trabajo. Entonces que le debemos al grupo y a nuestras plantas naturales y a la ayahuasca le debemos esta investigación. So that's what the ayahuasca helps him, because you finance all these projects, the permaculture project, and it's made by ayahuasca. Si Makes no, it no se possible. logra. Without that, Si no, no se hubiera podido lograr hacer un trabajo de inicio a acabar y poner todo un proceso. Otherwise, he couldn't afford to in 20 years like researching these things. Y ese producto vamos a proveer día viernes, el que se llama el chocolate, es 100% natural y otros con sus otros componentes como son el aguaje, el ngurabe, el camu camu, otras especies. So on Friday, you can break the diet with some natural chocolate made out of this cacao, and it's only different flavors with camu camu or aguaje, and you will see. Do they have the ruby chocolate here? ¿Tenés chocolate? ¿Cómo? Ruby chocolate? Ruby, they just new discovered like a pink chocolate without coloring it. Ajá. Que hay como un chocolate que es rojo, ¿no? Que lo han descubierto hace poco. Eso no tenemos aquí. No, they don't have it. Entonces tenemos del marrón. They only have the brown one. Muy bien. Entonces, haciendo híbrido, ya no está yendo la planta alta, ya tenemos híbrido o clon. Con clon ya no estamos un inmenso árbol, sino es tan pequeño y puede cosechar muy fácilmente sin riesgo de accidente. So they don't have the risk for accidents. Normally they had to climb like 10 meters high. Porque tiene un promedio de 15 metros de Or altura. 15 meters. This is the only clone? This is the only one? No, they have acres full of them. No, the clone. Yeah. Oh, yeah. Of course. That's how they work on the fields now. And they have like a combination of plants that have different capabilities. Some are like filters for the water, some attract a certain insect that eats another insect. And you have to find this combination. And that's what they did. And it works like, the problem here is to fertilize the soil, because it's sucked out because it rains so much.
it's not really fertile. And you have always to give all the minerals and everything back. And therefore they have. ¿Cuál es la planta que le da? Aquí está, ¿no? That's the next plant that gives the fertilizing back to the soil. Con platanito terminado. Tenemos. Ya son las 2. Muy bien. Esta planta es conocida en Centroamérica y Latinoamérica. Esta es guava o inga. Es una planta leguminosa que la han estudiado, solamente la han llegado hasta leguminosa. Pero en mi laboratorio he encontrado que este contiene un fertilizante natural también. Tiene bastante vitaminas y proteínas. This has a lot of vitamins and proteins, and it's a natural fertilizer for the ground. Entonces se encontrado que sirve para fertilizar el cerebro. Está bloqueado. Yeah. And it works for fertilizing the brain when it's blocked. Así que sirve como para liberar los traumas emocionales y mentales. It helps to liberate the emotional traumas and the mental traumas. And what's the name of it? Guava. Guava. Guava, it has this fruit. Yeah, it's a fruit. Es rico. Yeah, ese it's fruit. good. Yeah, it's good. Entonces esto nos sirve, mira, gracias a mi laboratorio se pueden encontrar increíbles plantas que hemos visto, ya nos van a estar sacando el corazón, poner otro corazón y su corazón por falta de liberación, que tiene mucha grasa ahí adentro, viene el problema de presión alta, viene de ataque cardíaco y viene los colesteroles. Si eso no dilatas, entonces no está teniendo una bomba de tiempo. And this one helps you to liberate all the fat, and it's good against blood high pressure, because it says it doesn't help if they change your heart, if you still have so much fat in your system that the heart really cannot process it, cannot work. So you have to liberate it, and this can do it. Entonces, Dice que se va a venir a vivir acá. ya. Entonces, vamos a ver ahorita una exposición ahí, uno de ahí, y nos vamos a ver el líquido que tenemos, que nos sacamos de la basura, que ya tenemos los fertilizantes para abonar todas las especies de plantas, es compatible con todas las especies. So we will go to the last plant, and then he shows you the biol, that liquid that he extracts of the food rest, and he uses as fertilizer for all of the plants. It's compatible with all of them. So here you got all kinds of plants to go to, and then in the city we have fast food restaurants. There's no Burger King and no McDonald's in Iquitos. When have you experienced that the last time? No, in virtually. Dice que como solo tiene plantas, restaurantes de comida más. Esta es la banana. Esta es la banana. Esta banana, el líquido de esta banana que aquí en el corazón de esto, tenemos lo que se llama potasio, calcio y vitamina. Y sirve para hueso que se llama osteoporosis. Y sirve para las articulaciones. Y sirve para Darte dar energía. energía, porque da mucha energía. Y para la flora intestinal. That's the banana, and inside of the trunk there's like a water reservoir, and this helps for all your joints, your bone problems, and if you have like, arthritis and problems with digestion, and it has a lot of proteins and vitamins, and it's really energizing. We will use it with medicine. Entonces, para todos los dolores. For all your, for that. That's for that. Bring it on. 3 doses. Which one? Hay 3 doses para. I need the. Where's the anti-aging plant? Para no envejecer, ¿dónde está el proyecto? Banana. Mucha energía, banana. I don't want to know what Makes that you means, strong. but it sounds good. Makes you stronger. In this position, it's easier when my elbows look like this. Okay. You will get it from that. Except this one. Esto reemplaza también la leche materna y esto tiene hormonas femeninas, para que se llama, cuando entra ya en el proceso, ya cuando no reglean las mujeres, eso le ayuda para que recobre sus hormonas. Y esto ayuda para los niños, reemplaza la leche materna.
Yeah. No, not leche materna is mother milk. Madre mía. And this can replace the mother milk, the food. Y esto tenemos ahora dentro de los chocolates. Con esta combinación. Con estos dos tenemos. They use this ones and this ones for the chocolates. They mix it inside. Amazing. Ya, este de aquí no tenemos nada lo que es, nada de excreta de pollo, ni de vaca, ni esperar 30 días la So combinación. they have no cow shit in there, no excrements, nothing like that. And if you know how fertilizer on the field smells, smell this one. Yeah. Yeah, you can smell it. That's a plant based. That's from the food rest and the plant Yeah. from the cacao. They just cut it in pieces and get a liquid. Tenemos out of it. una maquinita con una licuadora que se licua todos los días. It's a liquid, yeah. You can smell it. It's Es el líquido ya, nada de not that bad. Not that good. No, it could be worse. It's about what I thought it might smell like. But not as bad as. As you what you smell on the Yeah. field, you know, when El campo es una... shit there. Ya, sí, mira el campo. I didn't Sí, mira el campo. film the whole. Mira el campo. How you think? I'll email you. Really? Yeah. Yes, they cut the compost in pieces. I'm sure we'll all do swapping. Because my mother Entonces esto hemos logrado, invested in ya, gracias también Yeah. al trabajo that's que really venís haciendo, tenés que buscar, porque yo buscar cómo vivir en armonía con la naturaleza, sin destruir la naturaleza. Entonces es así de que me ha podido dar el mensaje. Dentro de la naturaleza tenemos todos los recursos que necesitamos, los 16 componentes, porque hay biomasa, hay biol, entonces solamente era buscar la técnica, cómo elaborar este. It was all about to find out the technique, how to find this in nature and elaborate all this stuff. But it's all there. You don't need to add anything. Sí, que como digo, 20 años de trabajo, que ahora me siento no quizás tan satisfecho, sino voy a sentirme satisfecho cuando expandimos esta técnica al mundo. That he's still not satisfied. He has been 20 years working on that. He found out how to do it, but he will be satisfied when we spread the message into the world and they start using it otherwhere. Entonces encontramos aquí la medicina en la comida y encontramos la medicina dentro de las plantas. So you find medicine inside of your food, inside of the plants, everywhere. Todo es medicina. Todo es medicina. Everything is medicine. Are you afraid of pharmacies or big drug companies finding out and trying to hurt what you do? Yeah, he says they want to drop a bomb of him. That's because he doesn't brag too much. Yeah. De que le quieren tirar una bomba porque preguntó que si usted le tiene miedo a las farmacias grandes, ¿no? No lo tengo miedo. He doesn't fear them. No le tengo So miedo. I shouldn't porque put si this on tendría miedo, YouTube. no estoy haciendo esto, ¿no? Porque si tendría miedo estaría, bueno, no puedo hacer, no. Después estoy demostrando que todo lo natural es más humano. So he's not competing with anyone. He's just showing that everything that the natural Sí, will work. yo mira, hice mi exposición en Francia y hemos hablado con los grandes químicos ahí y hemos hecho una exposición con los químicos de Francia que la naturaleza tiene todo, pero tenemos que ir sensibilizando, conectando con la naturaleza y está toda enfermedad que se puede verdaderamente curar, porque no necesitamos matar el virus, sino que este haga un balance, porque si le sacamos un virus o una bacteria, entonces hay un desorden dentro del cuerpo. Yeah, and he says that in nature it's everything there that you need to really heal yourself from anything, because like if you have a virus and you just kill the virus, and you have that shakes your balance and it brings you out of balance, and that's always a big problem. Yeah. And however, if you live in an environment where they really flood you with media and non-nature, it's hard to get away from that. Yeah, You know. yeah, it's like So, that. That's so true. this is a week. I don't know how to say it, but you know, how can you do this? How can you explore this when we get back? How can we stay on the same? Can you take it home? Yeah, and that's not the same routine, because you will be somewhere in the United States and not in the Amazon jungle. But it's a mindset, and it's like a mindset. message. And it's an information, you know, that maybe someone has the possibility to create something there. And you can tell them, hey, I heard something when I was on your ayahuasca diet, you know. It's just, it's about spreading the message. It naturally doesn't work for everyone, because we live in very wicked places. And, you know, the air that you breathe is killing you, you know, and that's crazy that we do that. So this is where we have to start changing.
I guess these plants could be grown in a greenhouse. Sure. You know. But there will be, we found out that people from Canada that came here, they were traveling around the country there, following the seasons, making like cosmetics. But it's the same, you know, it's easier to sell cosmetics than medicine. And but it has the same effect. And, they were following it, the same philosophy, but in their place. You know, you have to look for it and just step out of the frame. Yeah, that's right. ¿Qué? Muy bien, chicos. Entonces, nos se vamos a reúnan, ver. ¿no? Sí, de una primera lista que tienes ahí, va a pasar con nosotros y hacemos la entrevista. Okay. Ya, bueno. ¿Les gustó la excursión? Did you like to know about all that? Did you like it? Yes. Yeah, definitely. Okay. Muy bien. You could sit together in the dining room, Yeah, and we okay. will call you one by one to make the diagnosis. Aquí, tranquilo. Okay. Okay. Gracias. Yeah. Thank you, Don.